le motshameko wa di-darts re tlola o itsile mo tsatsi la gompieko gore it's another sport kana se teng ko di-olympicing sport se ke sport se se tona hela ko gore mo gae ga ke itse gore ke re sa se tlotla thata o tsere maphodisa no ga is a reng a reng sala ntsosetsa moduma phakela ka esole ke re nya solute ni ipela re tla go tshwara okay ne o tla go tshwara no ha ka ke no ha ka ke o na ipokela ka wa tele re metshameko ya di-darts go na le tse dingwe tse re tlo bua jalo ka tsone re tlo buisana jalo le moeteledipele wa motshameko wa kgwele ya dinao gone ka kono mo regioneng ya Kosafa Mesu hela ba ileng gore le bone ba tsile ka kono Jima a ka tseme jalo ke le no se kana le jalo Jimmy George Mjimako very good evening thank you so much man for ke nna ke go etetseng a ke re gompio no moeng wa mesole ko ponka mo gelesen it's been a minute man ba ba ke ha ntele di tse bilong kgakolla gore la bohelo o mpona no ke tiki ditshipitse o mponna hela gone ha ke seo ha ga re khone go ka kopana gope no sa tsamaya le Mike itse ra ona le Mike le khona go tswa ha maphakela ka bothule ntse di buang tsare he sware ke re ya no sa tsamaya le kae a ka tono tserele to ile go toropongwe ko rapa no a se me se pele tsamaya le bo Mike ga se lo etoleletse wa ke ona le bo Mike wa go letsa dipina tse yang ona le Mike utwa hela hona le Michael Magaladi go a retsa motla a re dikano you can't ona le Michael Magaladi o retsa motla a re dikano you can't do that all right tare tle re riana re taboga jalo ra go buisana jalo le Mesu ja ga ke se ke tlhalositse ga go le gore jalo gore metshameko ya Kosafa tsweletse gone ka kono mo gae re tshegeditse Jim a mme go a utwala gore re tshegeditse kante re khakalanyana le metshameko ya go a utwala ke kgabotse ko motshamekong ke le moga batswana ba le bone ba tsile ka nako ene o sa sologela gore go batho ba ka nna teng le dikolo di dintsi di supagala motsamao wa ela gone ko lebaleng la metshameko go itumedisa attendance e tona nna se ke se bona hela ka tebego ya me ya matlho se gaisa se neng re se bona ko AFCON ko Morocco you believe so yeah in terms of attendance le excitement le batho ba mpotsa ba batla gone gore ba mpotsa gore metshameko ke leng nka bona ticket ka impatlele ticket di kganyala tse di supang e be di supa gore batho ba na le kgatlha ba batla gone go bana ditlhopha tsa bone ke a itse gone gore ba batla go bana ga Blue United ba batla go bana Sundowns ba batla go bana Zesco batho ba harologane ba na le ba ikabile ka tsone di team tse di leng teng me se go supetsa gone gore ba sa rateng ga Blue United ba itlhophetse tsa bone le bone gore ba tla di sala morago mo gone kgaisana kana go nna hela go ntsialo you know what is important ke go bona rivalry le gore ya tsela ya ka setlhopha sa ka ko ga te go bidwa ka mona ko 27 double action yeah kana ba ba 27 ga te go bidwang go ha le sente ya team ele u ya sentle original ba ne ba no gona le lina le lengwe strata sa teng se bidwa ma na ke itse ke 27 ya sa batla 27 o re go dithipeng no gona le leina le lengwe gape le ile gore ba ete ba le bui ke ngwaditseng re tla ba tla re gakolla but on the line we are joined by the director from Kosafa Mesu very good evening, thank you so much for joining us on RB2. Good evening. How are you? You're fine. Glad that you're finally here at home. The last time I saw you was the Kosafa in Durban. Goodness, that was a while ago. That was a while ago. Thank you so much. So let's get into details now. Kosafa is here. We are hosting so far. Maybe just your reflection on the games since we started. I think we've had some really good matches, and what has really struck us is that it's no longer the big teams and the little teams. Yeah. Yes, we've got one or two new teams this year. In particular, the team from Eswatini in Singizini Hotspurs.
So they got a bit of a hammering from Mamelodi Sundowns, which was their first game of the tournament. It's a new tournament. But the gap is closing, and that's encouraging to see. Yeah, with your expertise in this field and COSAFA as a whole, will you say COSAFA is growing? We are happy that we are hosting this event for the very first time as Botswana, and that is happening here at home now. I beg your pardon, sorry, I didn't get the question. I was saying, from what you have seen with COSAFA growing in leaps and bounds, like when you say the tournament is growing, as for us, we are excited that is here at home. Yes, it is most definitely growing, and what we want to see year on year is that more teams, are put forward by their federations. That really then, goes to show that more federations are taking this competition seriously, which they need to, really, because this is a qualifier for the Continental Women's Champions League, which takes place in November every year. But indeed, the tournament is growing. We're delighted that that we are in Botswana this year. We haven't been in Botswana for a long time. Yeah. So all in all, a good thing. Yeah. From what is your ambition as the office? I understand you're the director of COSAFA, in terms of what you want to see with the women's football more specifically going forward. I want to see another team. We've had Mamelodi Sundowns that have raised the bar and have taken the championship at the continental final. I'd like to see that happen again with one of our teams, so that we have more teams, in other words, who are qualifying from this tournament to the continental final and holding their own against teams from other parts of the country. Likewise with the national teams, the WAFCON, we've done very well over the last couple of years, and we wanted to see a continued growth of teams from the Southern African zone qualifying for the continental championships. Yeah. Is there any plan maybe of seeing a kind of a different tournament and approach from the one that is currently running when it comes to women's football? Well, this is a club championship. So, what do you mean by different? A different. Maybe playing kind of a league, a kind of something that you might consider in future. Yeah. So, one could look. Everything, of course, is funding dependent. Yes. The ideal scenario would be to have a full-on Champions League, yes. Played here, so that it's an extension of this zonal qualification, where the teams are playing in a league format. Yes, much like the men's Champions League is done every year. It would be the ideal scenario, but right now I don't think our countries are ready for that. Not all of them anyway, because not everybody has a national women's league. But it is something to be looked at and certainly to aspire to. All right. Monsieur, we have just seen Tarik Babiteng, who is the president of the FA here at home, getting that position at COSAFA. What was your message, or what was the committee message to him? More that now we have the National League starting. This is the first edition of the National Women's League this season. Yeah, and I think hats off to the president and his executive committee, because that is the way to go. Is to have a national league and to be to be playing. Every year and qualifying teams. That's the way to go, because who feeds the national team is the clubs. So really, well done to Botswana, because as I say, not many of our countries have a national league. It takes a lot of work. It takes corporate funding yes. to assist, and BFA has done very well.
All right, thank you so much on that one. And just a quick one: what other projects we should be looking forward to? I know maybe you might not be the project manager, but maybe you have an idea of what is happening from where the planning is happening. What we should be looking forward to coming from COSAFA, maybe other projects in future Well, just in the next for the region, yeah. Yes, I mean, just in the next couple of months, we've got a jam-packed calendar. In September, we've got the under-20 boys AFCON qualifier. So again, it's a qualifier for next year's AFCON at the under-20 boys age group. That's taking place in September, and then in December we've got under-17 boys AFCON qualifier. As well as an under-17 girls tournament. And we've also got the CAF African Schools, which again is a qualifier for the continental final in April next year. So there's a lot on our table from a competitions point of view. Also, very busy as well with training courses, capacity building courses, both here in Botswana as well, as other countries, etc. over the next a couple of months, to round it off. Maybe we'll get a break over Christmas. Yeah, probably we do get that. And, you've been with COSAFA for some time now. What's the secret? Because it seems like in COSAFA, we don't have a lot of differences. If you do you find ways of dealing with them and to encourage sponsors, maybe even some that operate here in Botswana to partner with COSAFA in the near future. I think administratively, COSAFA is doing well. When you're following what is happening from other regions, you'll be like, do we really go through this with COSAFA, or their PR is doing a good job, maybe? It's taken many years of commitment. We've got a strong team, a small team, but a strong team. And we've been fortunate, with our executive committee to, of course, make the policy decisions. But it's also, when encouraging, sponsors, corporates, to come to the table, etc. It's, I believe, is very much about putting on a professional product. So that is what we strive to do, whether we've got 2 pennies or 102 pennies. We strive to do things in the most professional manner, so that we can be, looking at say, for instance, CAF tournaments, etc., and likening ourselves to that. We may work with smaller budgets and smaller delegations, but I believe what we do well, and I think that's what sponsors want to see. They want to see reliability. They want to see a professional product at the end of the day that they can link their name to, and of course, they want return on investment. Yes. It may not be necessarily rands and cents, but it's certainly exposure and all of the things that they're looking for. So, yeah, that's the way we've. There's always new ways to look at things, of course, but it's worked so far, and hopefully it will continue. All right. Just the last one. Now that we have hosted this one, I think you are happy from what I'm getting. I want to believe that you are happy, and your team that came down here, they are happy as well. No, very happy. We are very happy. I think Botswana has done well. It wasn't a long lead time that they had, and I know BFA's had a lot on its plate as well over the last couple of weeks, and we're very happy. We've been happy at the stadium. We've had a fabulous crowd the last 3 evenings. We're hoping to have a great crowd here this evening for the second match, starting at 7 o'clock, because the home team, Kakuwa United, is taking on Zesco. That was the final fixture in last year's tournament, at which Kakuwa United took the championship. So it'll be interesting to see what the two teams are going to put out tonight. Yeah.
I haven't attended the ladies' games when it comes to Kwasafa outside Botswana. My colleague here tells me that the crowd has been, up to roof. Have you ever seen this elsewhere? And what are our chances, maybe, of hosting the men's Kwasafa tournament in the near future as Botswana, from what you have seen? Well, yes, have we seen great crowds, at the women's game? Certainly, yes, in Port Elizabeth, more particularly around the national women's. Yeah. Malawi, is a football fanatic country, so you always get good crowds there. But each country, to its own, and really the spectators. I think it was a really good decision on the part of the local organising committee here to say let's switch the kick-off times to the evening. Makes it a little bit more comfortable for both the athletes as well as fans, and I think that has really, really worked in our favour. And hence you see, the good crowds that we've had the last 2 days and hopefully this evening. Yeah. So can you host the senior men? Why not? Why not? So are you saying we are at a state where we can host? Planning. Are you sure you're saying we are in a position where we can now say we are ready to bring the men's national teams here? Yes, because it's been a debate for some time. Do we have the facility? Do we have what's needed? Do we have? Yes, and yes. It just takes a little bit longer planning. Yeah. But besides that, you've got the facilities. You have got the facilities, and it takes a good team that's working together, and a bit of time on our side, and no reason why you can't. Thank you so much for that insight. We wish you the very best. I want to believe that you do pass by our studios, that we get to have a conversation with you, just putting it on the final after the very last game of the tournament. I'll be coming there with my colleagues immediately after this program. We'll be rushing that side. Great. Look forward to seeing you. Thank you so much, and thank you to your listeners. And have a good evening. Those who don't know you, they know the name. They know they Sue from Kwasafa all the time. Thank you. Thank you so much. All right. Take care. Bye-bye. All right. The director from Kwasafa region, Jimmy George. Wa utlwa re gate we are in a state se le gore ka tshegetsa Kwasafa ya borre. Mo lebakeng le le re ntse re dumela re gongwe ga re ready o le gore gongwe mabaka gore ke eng e sa tle mo gae. Yeah. Go monate go bua bone ka gore ha ngwana re bua ka lentswe la keletso ya gore re eletsa gore re tshegetse bibile re batla gore go tshegediwe mme ha go bua bone go itumedisa me the sole ya ka ke buile ke ratile ya yone ya bomme ya ka entse go na le ha go rekisiwa di-ticket teng di-ticket rekisiwa hela go na le setolo se sengwana opposite Nanogang junior secondary school go tla bo go rekisiwa di-ticket go batho ba okela jalo ko lebaleng so ga o ye go ema go gating go ema go gating go smoothie go na le security checks mo tseleng hela yana e be batho ba tsena jaanong go mo go supa gore ga ba batle gore go nne le mosuke go nne le batho ba rekang di-ticket ba ne ba botsa gore go rekiwa di-ticket ga kae ba batla go tsena se ke se itemogetse mo finaleng ya FA Cup ya ene ntse ya Galaxy le Mothodisane Chiefs ne ntse go le maitseboanyana ba le bantsi ba ipotsa gore go tsena kae ba le go hela mme o bana ka go harologantsweng ka ha di-ticket rekisiwang ka teng sekgala sa teng le go ya ko lebaleng leng teng ba idirile se world dirileng thata ba ile se world sol mme ke le tse re di phike le rona ha di game re tlwaele nne legacy se sa le mo ga ene mokgwa re o tlwaelang o siameng di game tse di tlela gone gore re ithute sengwe mo nna ke itemogetse le nna be ke lemoga gore mme bile se se swabisang ke gone gore we comply kana ke rabe gona le baeng hela ha ba tswana re boela go direng jaaka rona re batla mme a re tse gore gongwe re tla ithuta e tla nna la so sa se nna la rurira. All right. Jimmy re tlo go bua jalo ka metshameko e mengwe re santse re na le jalo mme Pinky le go tlo bua jalo le ene ka motshameko wa di-darts mme pele re buisana jalo le ene ke go tabogela jalo ka go ba tennis le bone bona ba tshwere go le gontsi go a iragala ka go tenniseng ka kwa ba ntse ba hetsa jalo J30 mo malatsing a sa hediseng pelo a re tswang jalo mo gone e le bone ba Botswana Tennis Federation and then re tlabe ra go lebela o mone ke re letse bafana. Yes. I told you the boy is cooking, is coming. Yeah, wena le tlhola go ja le tshepa.
Just give him time. Litho la go tla letsepa go tlele Mike a bua gore o kula scouta ba go Ethiopia. All right, the Vice President from Botswana Tennis Association, Reo Thusitse. VP, thank you so much for joining us. Just a quick one, Letense. Thanks, Lee, and thanks for always checking on us. Yes, sir. Ke yone tiro ya rona e le gore re tlela ha tsatsi le tsatsi. Bana ba tshameka. Maybe let's start with this one. Malak Macheng this past weekend, na tshwere jalo Malak giving back to the community. What a way of, stepping into that leadership story for her as a proper tennis player here home. I think this is quite inspiring. Not only to her age mates, but even to us who are a bit older. Naga good like bana ba phewela ke lebela the video gore like you do remember the thing that was done by Orange, the electronics what ene le ko Molapo. Yes, I remember. Yeah. That was that event. Yeah. Last year I was there with Denzel. Batsumi was there. That was just before after Davis Cup, eh? Yeah. After Davis Cup, actually, yes. Yeah, that's when I knew about the dream ya Malak with this project, what she wanted to do. And when I saw that happening this past weekend, unfortunately I couldn't attend, but when I was watching. Yeah. And I think it was quite a success. I mean, I managed to attend myself, and the president of BT was also there, and other leaders of sport. I saw the Wazbo chairperson, also board member of the BNSC. Yeah. I also saw the World Tennis Development Officer Meta Pure Masunga. It was quite a success, looking at even at the number and the diverse kids that attended from different sports, not just tennis. I saw volleyball, I saw softball, swimming, bowling. Yeah. So it was a good event, and we wish her all the best in the coming years. Yeah. But Jimmy, can I review Malak? Malak is 16? 14. 14. We are talking about a 14-year-old as a way of giving back to the community. Yeah. That was the forum about. Yeah, leadership ga se a dingwaga. Leadership o tsalwa ka ya. Yeah, ebile wa exercise o le monnye ka ditsela tsa gago. Ga se mo ga title mo go teng. Ya foromane re fundi a le re foromane. Ditiro ke tsone tse di go buelela. All right, well done to her and all those who supported Malak Macheng. Thank you so much. We want to see other kids sporting coding doing the same or even better going forward. Initiatives. Let's talk about the tennis players. They are all over Africa. They are all over the world. There's a lot that is happening from Botswana Tennis Association. Yeah, so we are currently have a number of our players out there, playing this World Tennis Tour event, the junior event. As you know, we had an opportunity to host 2 weeks ourselves. So, VP or all right, sorry about that. I'm still here. So we have a number who have continued to play this week. I think the tournament started today, Monday, and they will end. Usually they end on Saturday. Yes. So we have currently Dunga is in the U.S., where one could say he's starting his U.S. Open campaign. Remember, he's looking at playing the U.S. Open Junior Championships. So he's currently playing the J300 event, where he's looking at using it as perhaps preparations also for the U.S. Open event. Okay. So the event started today and it will end 29 August. Yes, sir. Yeah. Right. Then we have Martin and Angela Chakanyuka. They just had a good 2 weeks in Gaborone during the J30s that we hosted.
So they are currently in Johannesburg, South Africa, where they are playing the J100 World Tennis Tour event. And I just saw the result just before you called. Martin caused one of the biggest upsets. You know, he started in the qualifiers, and then in the main draw, he faced the number 2 seed. I think it's a guy called Jaden Summers, the guy who's in like the top 200 junior world rankings. And he took him out 6-love, 6-3. So he'll be playing his second round match tomorrow. Oh, that's great. Yeah. Yeah. And Angela was playing number 1 seed, Roxy. And yeah, she lost that match. But, you know, Angela is only 14 years old. Yeah. She's part of our 14-year-old players who will be taking part in the upcoming AJC Africa Junior Championship under 14 event. So that's okay. It's a good experience and exposure for her. Yes. Yeah. All right. VP, thank you so much. We'll keep on passing by Kakuwa Botswana Tennis Association. Re check gore le ntse yang se. Thanks a lot. Thanks a lot. And all the people who keep supporting Botswana Tennis Association. Ne go tletse go J30 manobe. Ra. But Ka re ne ba tsile ka dipalo go J30 malo. I think the last events that we've been hosting, there are a lot of people coming through to support. Yeah. So that's also good. Not just the people, the business people are starting to come on board. So when a number of companies to be super support the tennis, support the tennis as the individual. So that's very good for the sport. All right. Thank you so much, sir. Right, ga gora jalo le ene gone fa re tle go tsama jalo ra go re hetela ko pele re butsela jalo le mme Pinky o ile gore jalo re tswa ko motshamekong wa di darts ha ile gore ga o itse gore motshameko ke motshameko ntseng ja be Pinky, thank you so much for joining us. Very good evening. Emma ke wena o le bagane le wena o. All right. Dumela motswana ko lapeng. Emma Emma tswela maina ka botalo ke a go utlwa yaanong nana re tsela Pinky a kere a mekelo le mo karateng o bua le ke itumetse Pinky Makhale a re ke bua mo karateng ya Maluti ke ona go tswa ko Botswana Darts Association as the president of Botswana Darts Association. We are happy as Botswana re hosta Region 5 games. Metshameko ya rona e tsoga e simologa sentle hela ka moso matshe a setse a simolotse go goroga currently re na le Zimbabwe re na le South Africa. We'll update go ntse go tsamaya gore go setse go gorogile matshe a le kae mo tsamong ya between today and tomorrow. Yes. Re tla le go disa re ka Kakuwa o tla neela motswana ko lapeng pego ya gore go tsamaya semajang ka ko Botswana Darts Association. Le sologetse mahatse a le kae accept ba ile gore ba se ba gorogile Mahatse a setseng a confirmile gore ba etla re sologetse mahatse a le 5 Namibia, Zimbabwe, South Africa, Eswatini including rona re le Botswana. Yeah. Ke one mahatse a re a sologetseng mo nakong ya gompieko. gongwe o ileng gore ga itse gore ga re bua ka motshameko wa di darts re bua ka motshameko ntseng jang Jimmy ka naanong a kere ba ro tshamekwa ke bahumi bo Jimmy ko ntle ko ba re ha o bolwa ke bodutu nna ntse o latlhela yana o iketile. Just try to paint a picture to somebody ileng gore gongwe ga itse motshameko wa di darts and most exciting things, the rules of the games. Nako tse dingwe kana molao ke o irang gore go nne monate ya ka ko footballong penalty hela foul ya penalty hela ke o ne thakathakanyang sengwe le sengwe. Yes. Motshameko wa rona ke motshameko hela leng gore o simple. Yeah. Tota hela in short o ka go ruta dipalo. That's why when I realized gore rule ke go simolola from the primary level ko baneng ba sekolo re na le team ya bana ba bannyane from 10 years. Re le ka gone gore re ise motshameko ko baneng ka gore o batla motshameko e leng gore focus. Yeah. Wa focusa wa reetsa because go ruta go tlhakanya go subtracta go le ngwana a sekolo tota hela you can excel ko metseng ga o setse o tshameka di darts. Yeah. So
o kile a dile ka jime nna ke gopola ba bua sentle ke gopola nako nngwe ke na le Thairo re tswa mo showing ya Saturday be ba re tsela leeto re go bolela gore nya e re ga le bega ka motshameko le skala go amanya le dibara le skala re ke motshameko wa dibara ke motshameko wa mongwe le mongwe ke motshameko hela o tshwana le metshameko e mengwe o go itapolosiwang ka one ebile o ka godisa batho mme ebile ne ba bua gone go ngoka le bana ba banyere ba bua gore le seka bola la go amanya gope le dibara ka ne re bua nyana mme a re gola ne re itlhala gantsi o le mone mahelo ona go ntse go latlhelwa ya itapoloso a bagolwa yaanong a ne re sa letlelele go tsena teng mme ne re ga re a mme no ka latlhela ba itumetse ba ntse ba re ke biditse busae e be re ba busae ke mme o sa letlelele go tsena rra. Yeah. So besides the benefit ya mmetse for a child, ke ra gore ha ke reditse ke na le ngwana gongwe ke batla tshameka motshameko wa di-dads mo gongwe mo ileng gore ke kare ba karati ba tla go bolela gore nna we are good with discipline bo boxing ba tla go bolela ka discipline gore lona le ipela ka eng mo motshamekong wa di-dads ka gore already o setse o tshwanetse gore o harologanye le ditiro tse dingwe tsa ko bagolong le ko baneng. Thank you. Tota mme re tshwana hela le other sportsing code ya ka bone ba sa tswang go bua ka bone ba karate motshameko wa rona tota le wena o ka go ruta discipline gore tota ha o tshameka o le motshameko ya di-dads o tshwanetse gore ha o ya go tsena mo lebaleng ke batla go e ba ene we e leng gore motswana ko lapeng o ka leka go tlhaloganya tota gore le ene kana bontsi ba bone ya ka jime a sa tswa go bua ba na le go golaganya motshameko wa rona le gone gore ko tshamekelwang ko mahelong e leng gore ga re batle bana teng tota motshameko wa rona o simolola hela from ko lapeng for example nna ke o simolotse ko lapeng ma le dad na tshameka di-dads ke ithutile di-dads mo go ene ko lapeng ke godile go na le dad body mo lapeng a nna tika though na tshamekele na na le team ya gagwe yana e tshamekela ya presence way back in Francistown so o na re rute tota gore motshameko ga o batle o tika ka shagalo ke motshameko e leng gore o batla motho a tika tota a le focused a itse gore o batlang ga o na le temper e rileng didatse di a go khula kore o tshwanetse gore o tike o itsela gore okay se ke se batlang ke se o go ruta focus mo botshelong gore o itse gore o batleng ga o batleng tota didatse ke sport se e leng gore se monate re eletsa gore mongwe le mongwe o ka tsena mo didatseng re eletsa gore re di rekise ya ka bona ka moso re tswa re o stile ke solela gore batswana ko gae ba tla tsoga batla gore support-a ka dipalo tse di ko godimo ka baka la gore tota re batla tsone di-supportera gore ba rekise didatse tsa rona re na le team ya bana team ya bagolo team ya di-veteran ba e leng gore they are 50 years and above bo mme le bone ba le mo teng ga se wa borre hela and ke tsaya ke ra go bua ka motho wa mme ra itse gore motho wa mme ke motho wa gang setšhaba so mme wa ga setšhaba a ikokobeditse so mo didatseng tota go tsena mongwe le mongwe yo e leng gore like bone bo mme ha ke bua ka bo mme ke motho e leng gore o boikobo so monana a simolola didatse at a younger age wa go gola ka that discipline a golana le botho bone bo a le boikobo enong le tlabe le tshamekela ko kae a re letlelelwa go tla go lebelela jang thulaganyo keng re tlabe re tshamekela kwa Quarantine ke ha sebele molohale mongwe le mongwe o letlelelwa go tla go lebelela ka moso letsatsi la rona re tswa ga simolola ka parade from 2 p.m. parade ya rona re tlabe mahatshe a simolola ha junctioneng ya airport junction o tla o tswa ko se re tsagama ha di robotong tsone tseo re tlabe re tla ka tsone re joina A1 from A1 ra go re tena ha teneng e tsenelang gone ka ga sebele ka ha re tlabe re lebagane le yone entrance ya rona aquarium tide from 2 p.m. re apere di-color tsa mahatshe a rona so ba tswana kwa lapeng re eletsa gore o peweletsang gore a tle gore emanokeng a tle gore support-a ba tle ka dipalo tse di ntsi tota ba tla ba apere kapari ya setšhaba go supa gore mo ngwageng wa gompieno ko 2026 botswana ke yone e hostileng ba tle ka di-flaga ha e le motho wa mme a eletsa go tla o ka tla apere leteisi hela ka re itse gore mo botswana re apara mateisi leteisi le le blue with either t-shirt a botswana kana something white ba tla gore etetsa
alright e rra alright a ke yone metshameko ya didatse le gore tla tsamaya jalo mo bekeng ya re tsamaya re ntse re le tlhola a gore le dira ka tsela e ntseng jang mo teaming ya rona gongwe the lookout re lebelele bomang thata-thata mo lehatsheng la Botswana mo lehatsheng la Botswana re na le borre Moakufi, they've been there for so many years. Re na le borre Mosepele, re Moakufi ha BDF o tshamekela BDF te mo Gaborone, I mean police mo Gaborone. Re Mosepele o ka ha BDFA ke batshameki ba eleng gore ba tswa gakala le didatse. Re na le borre Moshokgo from Orapadats, but currently he has moved to Jwane mine gora gore o tshamekela team ya Jwaneng. Ke bone borre ba eleng gore le tsa le tle le ba lebelele re na le youth ya rona ba sentse ba gola ha go tsena mo youth ya rona banna ba change because a kere banna le khatlego ke bana so ka moso re tle be re na le Lami Poloka so and she's been there since a younger age ka gore mo didatseng ya ka ke sa tswa go bua gore ke motshameko o tshamekiwang ke bana le bagolo. Re na le the Poloka family ke re Poloka ke mme Poloka le bana ba bone ba bararo botlhe they've been more national teaming for quite a very long time ba kgona go ira team tota bane ba ka ira team ya ne le gore na le team ya 5 ka gore ba 5 ko lapeng mme team ya rona e tshameka di player tse 6 ha ba ka nna le ngwana kana ngwana mongwe o ka candidate ba ka ira team le e tle be re bitsa the Poloka family ke family e leng gore go tswa golo re ntse re lebeletse mo go yone re be re nna le family ya batsadi ba ga re Mosepele ke dumela gore Mosepele le ene gore a rate didatse o na tsena mo family e le gore e itlhetse gore tua didatse ya bo memma Mosepele ka ha tswelang teng batsadi ba rona ba didatse bo re Moruta ke batsadi ba bogologolo ba didatse ba e leng gore tota re bona ka bone ke batsadi ba boikobo ya ka utlwa ke gore a re mo didatseng tota di batla motho o pelo telele yo boikobo ke didatse ke sport se e leng gore se ka tshamekiwa ke family ya ka utlwa ke bua ene re Poloka re Moakufi re Mosepele memma Poloka ba tswa kgakala le national team le mo nakong ya gompieno re ntse re na le bone re na le re Poloka memma Poloka me re na le Marias Poloka le Lami Poloka ke family go se tsale mongwe hela ka go tlhoka le se gona se ka kgona mme o na le mo selectioneng. Okay Pepingi, I thank you so much. I get up for re Poloka Moakufi Buyane Zongwane ke ba bone gone kwa ba ditshameka re Zongwane former director ke ne o mphileng setiro se ke le mo go sone no ne ke tsore le president re na re tsena mo selectioning mo electioning ya ngwe bo gore re Buyane a ba emela ga le be ke kgona gore ampestilo o ke motshameki o motho that's why na le boiko ke rata go no go ya ka utlwa ke bona ke re wa mo itse re Zongwane kwa ba tswa boiko ba re Zongwane ke president wa rona o boiko bo tata no you should no I lo go rentsana re Zongwane no it explains why you need to be very patient ambona re tla re bua la re tshega ela a sampole le rotsa ga re kopara kwa ke asule ka ditshego a re tota ba ke o ntatetse ha you need to be very patient when you play that cause go lebaganya la le o juro mo mathate right Pinky, thank you so much o santse le gone fa re tlo go tswela jalo re buisana jalo le ene tla re lebele jalo tse dingwe tse le gore di diragetse Mjimako ka kone mo ga league ya simolla ka Friday league ya simolla ka Friday defending champions of United ba tshameka le stop sa Prisons 11 me game e nngwe le gore lone e tlo go kgatisa ke a matlhatso ya stop sa Mochudisane Chiefs Extension Gunners e le gore e emetswe me re nyorilwe ga ra bolo go emela go batla go bana gone tlo ba tsa rena ditla bodi eme jang o itse gore township rola se bantse ba ribolla jalo ba rotloetsi ba bone mme re batla go bona le bone gore mme se tla se ra eng mo motshamekong ya bone gore ba tla ba ntse jang ra itse gore ba latlhegetswe ke batshameki ba tlhwatlhwa mme go na le ba ba santseng ba setse. Do you think o ka be ba tlogetse Simi a tsama Simi mo go nna ke motshameki wa popota not even when he's not playing but to have him in the dressing room in situations like this I think he was going to be the key figure for them. No thata ebile o itse gone go aga team o bone stopper se tsama mo ditseleng tse di thata
ya ma go mo tshameki ntse yana mo tlhoka gone go aga batshameki ba basha ba ba gorogela mo setlhopheng Because he has the DNA ya Rollers. oh yeah go institution e rana ya Yeah. DNA we will DNA ya Rollers. You know, for them to let Simi go, I was like, eish. yeah ibile ha se go kana kwe Dambele na se o iputsa identity ya team e tshegediwa ke mang Yeah. mo batshameki a so re mafauta itoma ka re lene. yeah tswere AI yo Alright, that's it. Then metshameko ya mo ga itla se bona jalo ka la botlhano a mo bekeng etla be re tsa jalo megala ga go 3161006. GB bolela ba tswana gore ke apere le gale ba kana ba itshekela ko our Facebook page. Ke apereng me pinky ke apereng. o tshwere tsa team e tona Chelsea. Yeah, we are playing Chelsea at 9 o'clock. Chelsea is playing Fulham. Manchester United, they lost. yeah Yeah. Ke a mo buise ka lorato. No, ke bua ka lorato gore Manchester United lost first game of the Against season Hull. against Hull City. yeah First game. Haleza tswa ko liking e ko tlase ba tsena mo Premier League and gona gore Manchester United ba amogela Manchester United Yeah. ka thupa Liverpool halotse le bone ba halotse ka yes. Yeah, 2-2 ba halotse motshameko hele jalo ka 2-2 and another one ne ile Brighton Aston Villa. Brighton ba ne ba fenya jalo ka no tse nne go le fela. yes Villa bone red card Yeah. lost that game by 4 goals to Man City ba halotse le bone Maresca Enzo. yeah That's why about the Enzo Fernandez go gore. Enzo batla Enzo o re tsentse letsatsi re ile ra mora re no re deadline ke Friday a ba di dimala sa bui sepe o buile gape anong Chelsea ba re no ne re dile 120 now you want more than 120. yeah I think he's overpriced man 120 Yeah, for Enzo. no gona le ke le mo le rona le market wa England Yeah, Turkey Saudi Arabia but market wa England o no re le reality e bone re market wa England hela o tsere di mo especially midfielder ba o tsere ba o sitse no midfielders are expensive. no ba we itiretse artificial we itiretse Rice 100 again Yes, Gumeresh 70 Tonali 70 yes. Enzo 100 and nare mo rekile ka ta go Chelsea 70. And then I was asking for 120 plus. e gore Gavio maraka bokae I get hard any. no ke ra hela gore ka maraka no ke bile di player tse di tshwana le ene di tsamaya ka bo 100 Yeah. no ke market artificial ke wa Saudi Arabia England Turkey Yeah. Brentford ba biditse Spurs. Spurs na le mathata No ba reka ba khone go bona Sevino from Manchester City. yeah Mamushi as well Yeah, Mamushi as well. So Yeah. go tla ba siamela. Nottingham Forest ba re bana setlhopha sa Leeds ba fenya jalo ka no lengwe go lefela. Ke re be tshameko ya gago eo e tshamekileng jalo ka mafelo a beke. so go ra Arsenal e tshameka ka moso Yes. Arsenal ga wa bua sepe e tshameka ka moso Arsenal e tshamekile ka Friday. e ne e tshameka le mang Arsenal ba fentse motshameko ga o batla go itira tsa Arsenal mme a di go Ke tima batla go ditsa so di Arsenal ne ba betsa coach ya Chelsea a pele motshameko wa Chelsea wa pele Coventry ka no tse tharo. No, they made a statement. team ya Peter Ndlovu and for the record Peter Ndlovu is the first African player to score in English Premier League. He's playing for Coventry City. Yeah. So ba boetse ya lo mo Premier League. All right, man. That's it then. Manchester United lost by 2-0. Manchester United. Yeah, 2-0. Yeah. First half. Koko. 31006 tle re utlwe jalo bo go ena be re tswa ha re tle re utlwe gore wena o re tshwaretseng e be re ka kgaogana re bule jalo le be Pinky re bule jalo le ba tennis re bule e ba no batla go latela sengwe motswa bohelo. ke ne ke re ke bolelle motswana kwa lapeng gore re tla be re na le di-open games tse e leng gore motswana mongwe le mongwe o letlelelwa gore a tle go tshameka gone kwa aquarium kwa ka laboraro re na le open games tse e leng gore everybody o letlelelwa go tla ka 100 pula hela ke yone registration o ka tla tika-tika dila tse le rona gongwe a bona yone bulo egimentseng a e bua gore no go tweeteile bulo ga re bua ka bulo ko didatseng that body around how we itse even na le sekele cute le tala ya gare so ha gare cute
ke yone Red Bull ya rona eo. Then the green one is Go the rai. outer bull. Disekele tsa rona ka di tsamaya yalo, it's a point. That bull, it's a 50 score. Ga o tikela that is a tharo, o tikile 150. Yo. O bo tikile 150. Matshwao a rona a matona mo didatseng, a re a bitsang re maximum, it's 180. That's where you throw your dart, go go trap 20. Each circle e mo teng, it's a triple circle, it's a triple. Get that 20 times 3, the outer one is a double. Okay. So game ya rona, you can start it ka a double, then you close it at a double. Ga wana ka e simololang ka single, o e simolola ka single. You can start it to simolola mo single 20, me go tswala ga yone wa go tswala ka that outer ring or that Red Bull. E so a se ro latlhela ya ka o batla. A o latlhele ya ka o batla. That's why ke re go batla discipline le go tlhaloganya gore ke tika eng. Ga o tika o tshwanetse go focus and know how to aim. Yeah. Ha ke tika that time ke batla 20 ke tshwanetse go itse gore ke matlela kae, ke batlela double 20 ha kae, trap 20 ha kae. So the circle e mo garele ke yone e leng gore e tshwara matshwao a mantsi because it's times 3. The outer one is a double. E leng gore you finish your game with it, or you finish your game with a double with a bull, which is a bull's eye, that red circle, red body. So motswana hela kwa ga ere ka mo rutletsa gone gore o ka ikgwegela kwa aquarium kwa ka la boraro a tla go le ka gone go iteka lesego gongwe ba ka rata tota ke letso ke gore ba rate ka gore ra ba ngoka re batla gore ba tla go tshameka motshameko ba o itse ba o ithute. Thank you very much. O to ba ude bo mdalanyana ba le ha ba taba tsena ba tota ba re ba kile ba tshameka ba eta ke nya bize tikena la kileng a tsena ba tla go bulela radio le ka se a re te bokwena o bua le Alfred teacher mo le polera ke reditse jalo mo go lena rena ka go botsana dat o tsameka di datse ra o tsameka di datse le wena ke mo ba tsameki ba di datse ra ile mo last selection tsa national team ka tswa mo le so le boraro number 16 e o tswa number 16 last maloba ka di selection hale ra go duela 100 Black Wednesday ba ta go bontsha se wa tsirne ke le go tla di opening khonne me hela tota for now nna ne ke re ke le tse setlhopha sa rona masego le matlhogonno sa Botswana gore se go dira sentle bo remo a Kofi bo remo sepele bo Karoda jalo le ba bangwe ke ba eletsa masego le matlhogonno no raitso gore nne ke le go tla go tsaya karolo mo metshamekong yanong ka mabaka tsa tirong khonne ke tla bo ke tshwaregile me hela ke re modimo ke o setlhopha sa rona sa go dira bontle thata kwena motho wa ntlha go leletsa mo radiong o bua ka didatso se mo studio sa le ke bereka nya ke di tsara ka tsela ke a dira ka tota ke motshameki wa tsone ke anda setlhopha sa Thebe Phatswa rra ke sone se leng gore se nkgodisitse se ntirile gore ke itse gore motshameko wa dijatso o tshamekiwa yang ka go tlhoka lesego la tlebe re tshwere ke tsone tsa mabaka tsa dirone re letse gore re tle go ba bontsha gore nya me next selection tse di tlang tsa national team go tla bo gongwe go tsabe ke la rona ya do me le ga le tota ke motshameko e leng gore o fe tota one ebile o lapolosa tlhaloganyong khonne ke re ke letsa setlhopha sa rona sa setšhaba masego le matlhogono no tota ne re letse go tla go tsaya karolo mo metshamekong ya e simolang yone be ke yone tla ke go kope seng wa ro video mang ke video Alfred nda the teacher ke mo molepole ditlhopho tse di tlang ko di datse o emele go nna moana misa mahoko auto ra ke a go iteka thata ke di ba batlang ke mano ke o kila DML nya gona na ke mo captain go setlhopheng sa rona sa Thebe Phatswa sa team B ke mo captain go sone mina go le nako ga go nna gona di khantsa go bega motshameko gore re o bone yang ka mbo go tsamaile yang ke nna ke latlhela le ba bangwe ba nna ba nthutlwetse hela yalo ya ka bone bo Mr ka bo mo le bo re ke ba diretse okay ditlhopho tse di tangwe emele PR wa utlo re ke tla iteka thata nkgonne ke le sego go mo thank you so much and good luck thank you all right that's it re tle go etswa la ha mana ditso di dirilwe ke ne motho a ntha go letsa mo radiong a bua ka ka professor ke motsamiki o mogolo no a re chaise ora re o iheditse ke ke se fa message ga bangwe ba latedi ba sa Manchester United ba re ga se gore ba bitsa Casemiro ba re ba misa Casemiro mo go maso no a ke re ba siame ga te ba reka mothako le ga di kene mamfananyana o tswang ko Brighton Carlos Baleba Baleba ba batla Casemiro
ebile di-medical o heditse sengwe se ba ka nna ba mo unveila today ba re ba batla Casemiro ka Samiro o ile ba hese ba se America. batlang ya ba kana ke ntse ke ra Jimmy ke re bomdala ba babedi ha ba tahato ba re ba tshamekile di dats ligile la dile ka tswele mme nna ke na le that body mo ntlo ha ke ro out nya gona le wane le go tshameka studio different things nya at least go mpe go ke ile le koma yana nna ke khalimetse gore tsenya body around that body yana o se ka betsa le kuma bogolo that day wa hosa mo lepakong ke monora tsa pen all right thank you so much GJK o siama ke re osi yeah wena di datsa kwa gona bana kana samikile ngaiwa bala yeah ke tsona ngai di da go disa la go moranya hala ka no ira Ngai yana. ya no isa mo phihong yana ha o itse ya ka rena le team e ntšha go tswa ko sebine ya ngai that's so ngai e tswa go sebile team ya e ntšha rona that's e bitswa ngai ke a tswa tshamekela ko sebine ke a tshamekela ke yone team ya mio all right re kgagara gore fa re tla kopana bora go ke tla ntse le tsa metshameko borra ke le bogile thata modimo ke yone Keep what I'm